Um, hello. Thanks for having us and nice outfit. 今回はありがとうございます。お近いとありがとうございます。いい服ですねっていう。ありがとうございます。悟空に憧れてます。He really loves the Goku, so he's really honorable wearing his costume. So. Okay. I'm happy to see a cooperative brawler set in the Dragon Ball universe. The battle against Frieza and other villains will be a lot of fun with my friends. So, besides playing together, which other features will await us? 今回バトルでいろんなチームが戦うことでいろいろ要素ありますけど、それ以外に何かどういう要素？ゲーム中で、ゲーム中で、元気を、世界のみんなに分け与える、世界のみんなからもらうということが、できます。So the one of the aspects, rather than team play games, it's like as you can see the screen right here. It's Genki. Genki is the speed bomb Genki, right? And then so people around the world, players, they can share the Genki. They can send this Genki or they can receive the Genki. Oh, that sounds awesome. Will there also be like a destructible environment or something like that? 例えばステージ破壊とか、そういうような大丈夫。フィールドにある、破壊対象物は、壊れるようにできています。で、そういったフィールドの中で、フィールドの中を縦横無尽に駆け巡りながらドラゴンボールらしいバトルが、再現できるようになっています。And within using the fully 360 degrees of the fully wide space of the stages, you can fly around, run around. You can find like Dragon Ball like actions in there. The title of the game gives away which part of the Dagas we will fight in. But can you tell us a little more? Which parts exactly of the story of Dragon Ball will we play in? 今回バトル Z っていうタイトルにもあることですけども、実際にこのゲームの中で語られるストーリーって言いますか、どこぐらいのものでしょうか。そうですね。ドラゴンボール Z の中のストーリー、現状どこまで入れ込むかということで、今公式にアナウンスさせていただいているのは、フリーザ編までは確実に入ります。だからといって、フリーザ編までなのかよと、そんなことはなくて、それから先のセル編だったりブー編だったりとかも、ゲームの中に盛り込もうと思っていますし、今回、バトルオブ Z ということで、スーパーサイヤ人ゴッド悟空が、登場しますので、もちろん、そこら辺の映画のキャラクターとかも出てくるような、皆さんに納得いただけるボリュームに、近づけるよう、日々開発を進めています。Also, we have a lot of respect to the original DVD manga and anime. So that story is going to be included here. It's going to be up. Currently we are announced up to the Frieza saga, of course. And it doesn't mean we are not going to include like an Android or Cell and Blue saga. So it's going to be in there. It will be, maybe not. And of course, we released this new character, Super Saiyan God Goku, which came from the successful movie in this March. So there's some people well-known series or sagas coming in, and also some new elements will come in. So there's maybe fans can find some new aspect in this game. Did the original maker, the original mangaka of Dragon Ball, was he involved in making the game? アキラと鳥山明先生はこのゲーム作るに何か関わってますでしょうか。鳥山明先生はですね、我々が作るゲームに対して非常に温かい目で見守っていてくださってます。ですので、我々は鳥山先生の期待を損なうような内容にはならないよう、日々完成度を上げて開発を進めています。So it doesn't mean Akira Toriyama, he does not see directly, of course, but it's more like all overseas kind of stuff. He's not directly related, but we understand we are having his work in the game. So it means that we have to pay a lot of respect. At the same time, we have a lot of responsibility to make this game as high quality as his what he did in his manga. So
we are trying to put all our efforts into create this game, so everyone, will be happy about it. Which games did you have in mind while making Dragon Ball Z Battle of Z? Are you inspired by a game like Tekken, or or did you choose a completely different way to make a brawler? 今回のゲームまで出すにあたって、どのような例えば参考にいいんですけども、頭にイメージ的ですね、他のゲームとかから参考にするとどういうものが頭に浮かんでしょう。例えば鉄拳とか、もしくは全くそれとタイプの違うものがあって、そこからなんか考えが浮かんだとか、もしくは全くオリジナルとか。今回、ゲームを作るにあたって、ドラゴンボールいわゆる鉄拳とかそういう鉄拳であったりストリートファイターである、いわゆる、格闘ゲームという、観点からではなく、ドラゴンボール Z の戦いというのは、空間を生かした戦いであると思うんですね。なので、広いフィールドの中を、縦横無尽に駆け巡りながら戦うことができる、タイトルの方を、参考に、進めています。で、今回アートリンクさんに開発をお願いしたのは、弊社との取り組みが、お取引を多くさせていただいている会社なんですが、この会社さんが得意とするエネルギー弾が飛び交う、空中戦であったり、ハイスピードのバトル、これがドラゴンボール Z にすごくマッチするんじゃないかなというふうに思いまして、今回開発を参考にしながら進めています。Basically, this game, it's not really, its mind about, such as game like a Street Fighter or like a Tekken. We are not, really look at those fighting games. But instead of that, because this game, we like to utilize the, vast field, 3D, 360 vast field. So players can, run around and right around it, and you can look at 360 degrees and battle around it. So that kind of title we came up in mind. And our Dink studio, that's Yamaguchi-san there, and he's main chief director. So because Namco Bandai Games has to work a lot with art Dinks, and they are really good at creating games, such type of games, such as using fast field and high speed battle with shooting a lot of beams and long distance. So they are expert of creating those games, and we thought if we work with them for DBZ, maybe we can create something very new we haven't seen before. So we are inspired their works too, of course. So not like fighting games, but more feels, high speed, those elements, type of game is coming to mind. How do you? As a fan of Street Fighter, I know it can be hard to get into fighting games. How do you ensure your new fans and new players will be able to start off and have an easy entrance into the game? 例えば、鉄拳とかファンだとちょっと完全に楽しむっていうのはちょっと難しい。多分可能性もありますけど、例えば全く新しいファン、アキュアルソンとかいろんなファンがいますけども、それがどのようにしてこのゲームを入りやすくしている要素があるとかはあります。一見難しそうに見えるかもしれないんですが、基本操作すごい簡単ですこのゲーム。で、簡単ながら奥深い操作をすることで、普段だったらできないようなより深い戦い方ができるようになっているので、間口は今回広くしてます。で、だからといって単調なゲームってわけではなく、乱戦であったり、他のキャラクターとの連携とかを考えながら、操作するゲームになっているので、今までと違った層が獲得できるんじゃないかなと思います。So this game is not really similar to the battle game, fighting games, but it seems like it's kind of complicated as control-wise. But actually, it's not. It's quite simple. So like all the like light user fans or like people who doesn't know DBT, maybe it's kind of more easier for them to get in this game. But we don't want to make game as simple, simple temp. So this game, we are kind of including some elements like a strategy-wise, so that when you fight against team by team, you have to read opponent's mind. You have to think about it, what kind of strategy or tactics they use, or like your team uses. So those elements will make some kind of differential between fighting games
and then maybe for let the new fans to enjoy it this game. One last question. Okay. In the trailer, a 4 versus 4 mode was announced. Will it be possible to play in different variations, like 2 versus 1, where one is stronger, or because in the anime often the enemies were really strong, like Frieza, and multiple heroes were needed to defeat them. So will that be a possibility too? 今回4対4の、チーム戦とかいうのが発表もされてますけれども、例えばそれらにおいて違う形、違う形式っていうんですけどね、例えば2対1とか2対2とか、いろいろあります。例えば、一つのフリーザなんかとても強大なので、1人と1人だとあれなので4対1とか3対1で戦ってやる、そういうものもありますでしょうか。そうですね、人数、対戦相手44、22、33というような、バトルの、条件を、ユーザーの任意で設定することができるようになっています。何対いくつっていうのは1対1も純粋な1対1というのは無理なんですが、1人のプレイヤーと1人のプレイヤーが、残り3人の NPC を従えて戦うという形はできます。So, for the online, like for example, you can set that kind of restriction, like 4 versus 4, like 3 versus 3, 2 versus 2, it's possible. Or like, if you like that, you can play 1-on-1 with having, other 3 players, IA characters. So it's basic concept of team-wise, it's going to be remain. But those kind of, rule settings, maybe giving some of the differential, the way of style playing the game.